Hi guys, good evening to all. So guys, we are going with a discussion of the first. So we seen so far the introduction. Now we are trying to go with the first basic concept. We are going to first basic concept. So we are working on the Linux part currently. Okay, so we'll see what is Linux introduction and what are the main functionality of Linux introduction and how we can go with the some different types of functionalities, how we are going with the working on servers, how we are working on the how we are going with the cloud computing. So we'll discuss all these things now. Okay, so let's start the class. So today we are discussing about Linux operating system. So generally, so anyone aware of Windows? Please, if you know, please tell me. That's not a problem. You are already aware of Windows, right? So what is Windows? Anyone? Anyone aware of Windows? Guys, please talk with me. Hello? Yes, sir. Yeah, anyone aware of Windows? So Windows ante telusu kada meeku already. Windows ante enti, it's a very friendly version and we are working on the some different types of environment, ante like application ni insert cheyadam, ante applications download chesi install chesukodamu. And we are going to try to go with the notepad editors కానీ. సో మనం బేసిక్ గా విండోస్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ ని సేవ్ చేసుకోవడం. సో ఇలా చాలా వరకు చేస్తామండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ విండోస్. బట్ కమింగ్ టు Linux is a open source. Remember this. Linux is a open source. It can work under the so మనకు Linux వచ్చేసరికి మనకు మేజర్ గా మనకు విండోస్ లో ప్రాసెసర్ అంటే ఇప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్ లో ప్రాసెసర్ ఎలా ఉంటుందండి? ఇంటెల్ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది మీకు లోపల, ల్యాప్టాప్ లోపల ఇంటెల్ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే లైనిక్స్ లో కూడా మనకు ఒక ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. అదేంటంటే కెర్నల్ అండి. కెర్నల్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు మనకు హ్యూమన్ కి బ్రెయిన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇన్ ద సేమ్ వే లైనిక్స్ కూడా కెర్నల్ అంత ఇంపార్టెంట్. Okay, so Linux has been introduced at September 17, 1991 law. He has discovered Linux Torvald and Linux Torvald has been discovered. Okay, so Linux అనేది కంప్లీట్ గా ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్యాకేజ్. అంటే ఎట్లా అంటే, సో విల్ సీ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్. ఇప్పుడు ఒక విండోస్ అనేది మనం పీపీటీ ఓపెన్ చేస్తాం అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నేను జూమ్ ఆన్లైన్ జూమ్ కూడా ఓపెన్ చేశానండి. ఆన్లైన్ జూమ్ లో కనెక్ట్ అయ్యాను అండ్ పీపీటీ వర్క్ చేస్తున్నాను. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఐ కెన్ డూ సంథింగ్ లైక్ సమ్ అదర్ వర్క్స్. ఐ కెన్ గో విత్ నోట్ ప్యాడ్ ఆల్సో. సో ఇదేంది, విండోస్ అనేది కంప్లీట్ గా మనకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ లో వర్క్ చేస్తుందండి. అంటే బేసిక్ గా లైనిక్స్ వచ్చేసి మనకు కంప్లీట్ గా ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్స్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్. ఇది వచ్చేసి మనకు కంప్లీట్ గా లైనిక్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో ఫుల్ సెక్యూరిటీతో వర్క్ చేస్తుందండి. సెక్యూరిటీ మీద వర్క్ చేస్తుంది. అండ్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద యూజర్ డిఫైన్డ్ కమాండ్స్. So now Linux will work under the user defined commands, and mainly we are focusing on Linux based upon the kernel. Kernel ante it's a heart of operating system andi. Kernel anedi it's a heart of operating system. Operating system. ఓకే, హార్ట్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే కెర్నల్ అనేది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తే తప్ప మనకు లైనక్స్ అనేది వర్క్ చేయదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఈవెన్ విండోస్ కూడా ప్రాసెసర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తే తప్ప మనం విండోస్ లో వర్క్ చేయలేము. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. Distribution version control system andi. Okay, so distribution version control system antam. Okay, so basically the kernel give the instructions to the particular task. Ante manaku multiple tasks ni replicate cheseda distribution version control system antam, gurtu pettukondi. Okay, next
మనకు లైనక్స్ లో మనకు ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తాయి? యాక్చువల్గా లైనక్స్ మనకు ప్రీవియస్ గా ఎలా ఉండదంటే హిస్టరీ, ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ హిస్టరీ అండి. లైనక్స్ వచ్చేసి ప్రీవియస్ గా మనం వర్క్ చేసే లైనక్స్ ఫ్యామిలీలో వచ్చేసి మనకు 2 ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయండి. వన్ ఈస్ ఉబెంటు, సెకండ్ వన్ ఈస్ రెడ్ హ్యాట్ అండి. వన్ ఈస్ ఉబెంటు, సెకండ్ వన్ ఈస్ రెడ్ హ్యాట్. వన్ ఈజ్ ఉబెంటు, సెకండ్ వన్ ఈజ్ రెడ్ హ్యాట్. ఓకే, ఉబెంటు అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ఉబెంటు పార్ట్ అండి. ఉబెంటు ఈజ్ ఎ కంప్లీట్లీ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ఫ్రెండ్లీ అండి. ఫ్రెండ్లీ వర్షన్ ఇన్ లైనక్స్. అంటే ఇప్పుడు లైనక్స్ అనేది పేరెంట్ అండి. ఇక్కడ లైనక్స్ అనేది ఒక పేరెంట్. సో దీని చైల్డ్ వచ్చేసి ఉబెంటు రెడ్ హ్యాట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెడ్ హ్యాట్ అండి. రెడ్ హ్యాట్ అనేది ఎక్కువ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే ఆర్గనైజేషన్ లో యూజ్ చేస్తారండి. ఓకే, ఆర్గనైజేషన్ యూజ్ లో ఎక్కువ వర్క్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వి హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్, సెంటోఎస్ కూడా రెడ్ హ్యాట్స్ అప్లికేషన్ అండి. రెడ్ హ్యాట్ అప్లికేషన్ మీద వర్క్ చేస్తుందండి. ఓకే, సో బేసిక్ గా మనం ఏమంటున్నామంటే లైనక్స్ ఇస్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్, ఇట్ విల్ వర్క్స్ అండర్ ద సెక్యూరిటీ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద యూజర్ డిఫైన్ కమాండ్స్ అంటున్నాం. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. బేసిక్ కమాండ్స్ అయినా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు కమాండ్స్ తెలియకపోతే లైనక్స్ మీద డెవాప్స్ నేర్చుకొని వేస్ట్ అండి. ఓకే, సో అందుకే ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. ఓకే, సో మీకు మేబీ తెలిసి ఉండొచ్చేమో నాకు తెలిసినంత వరకు, కానీ మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవి మెయిన్ పాయింట్స్ చెప్తున్నాను మీకు. ఎందుకంటే మీకు నెక్స్ట్ కమింగ్ ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు అట్లీస్ట్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, బేసిక్ నాలెడ్జ్ లేకపోతే మనం నథింగ్, మనం ఎంత కోర్స్ చేసినా వేస్ట్ అండి ఇక్కడ. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు ఏంటంటే లైనక్స్ ఫ్యామిలీలో ఉబెంటు ఒకటి, రెడ్ హ్యాట్ ఒకటి, సెంటోఎస్ ఒకటి. ఓకే, సో ఇవి మనకు లైనక్స్ ఫ్యామిలీలో ఉబెంటు, రెడ్ హ్యాట్, సెంటోఎస్ అనేవి మనకు ఉంటాయి కంపల్సరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద కాన్సెప్ట్, నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే లైనక్స్ లో మనకు ఎలా ఉంటుంది. యాక్చువల్ గా లైనక్స్ అనేది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే కెర్నల్ మీద వర్క్ చేస్తుంది అని చెప్పాను మీకు. ఓకే, సో లైనక్స్ విల్ వర్క్స్ అండర్ ద విండోస్, మ్యాక్ అండ్ ఆండ్రాయిడ్ అండి. అంటే మనకు విండోస్ లో కానీ, మ్యాక్ లో కానీ, ఆండ్రాయిడ్ లో కానీ మనం వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇంకా బేసిక్ గా ఏంటంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ, అంటే ఇది కంప్లీట్ గా ఎట్లా ఉంటుందంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ తో వర్క్ చేస్తామండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే బేసిక్ గా మనకు విండోస్ లో కానీ, మ్యాక్ లో కానీ, ఆండ్రాయిడ్ లో కానీ ఉన్నారు. ఓకే, సో ఇవి సపోర్ట్ చేస్తాయి. ఇంకోటి కమింగ్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ విండోస్ లో మనకి ఎలా వర్క్ చేస్తుంది. యాక్చువల్ గా ఒక ప్రాసెసర్ అనేది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ లో సీ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో రైట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఇది రైట్ క్లిక్ చేస్తే సీ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ టాస్క్ మేనేజర్. వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద టాస్క్ మేనేజర్. కరెంట్లీ ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ ద PPT. I'm working on the PPT and I'm working with the notepad. I'm working with the task Zoom meeting అండి. ఓకే, సో నేను త్రీ ప్రాసెసర్ తో వర్క్ చేస్తున్నాను. వన్ ఇస్ మైక్రోసాఫ్ట్, నోట్ప్యాడ్ అండ్ జూమ్ మీటింగ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ నాకు ప్రజెంట్ లైవ్ లో రన్ అవుతున్నాయి ఇవి. ఓకే, సో కమింగ్ టు పర్ఫార్మెన్స్, ఇప్పుడు చూడండి దీంట్లో వచ్చేసి నాకు విండోస్ లో పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది. యాక్చువల్ గా ఒక ప్రాసెసర్ అనేది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే బేస్డ్ అపాన్ CPU అండి. CPU సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అంటాం దీన్ని. ఓకే, సో CPU అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మీకు ఏదైనా సరే ఇంటర్నల్ ఫార్మేషన్స్ జరగాలి అన్నప్పుడు ఒక ప్రాసెసర్ అనేది రన్ అవ్వాలి అంటే డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు గో విత్ CPU, సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అంటాం. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఉంటే రన్ అవుతుంటుంది, మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ మోర్ ఓవర్ సీ హియర్ యూటిలైజేషన్, స్పీడ్, సో ప్రాసెసర్, థ్రెడ్స్, ఇవన్నీ మనకు ఏంటంటే లోపల మనం ఏదైతే నోట్ ప్యాడ్ కానీ, గూగుల్ కానీ ఇవన్నీ రన్ చేస్తుంటాం కదా, దానికి సంబంధించిన సిపియుకి సంబంధించిన షెడ్యూలింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెమరీ. సో మెమరీ అంటే మనకు ల్యాప్టాప్ లో కంపల్సరీ కొంచెం మెమరీ స్పేసెస్ అయితే ఉంటాయి. కంపల్సరీ మెమరీ స్పేసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, మెమరీ స్పేసెస్ ఉంటాయి. ఆ మెమరీ స్పేసెస్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీ ల్యాప్టాప్ లో 8 GB ర్యామ్ ఉందండి. 8 GB ర్యామ్ అండ్ 500 GB హార్డ్ డిస్క్ ఉందండి. ఓకే, సో 8 GB ర్యామ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్స్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ మీద ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే
అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే మనకు కంప్లీట్ గా ఒక ప్రాసెసర్ అనేది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది బేస్డ్ అపాన్ ద మెమరీ, అంటే ఒక స్పేస్ మెమరీ బేస్ చేసుకొని వర్క్ చేస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఈ మెమరీలో మనకి ఏదైతే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుందో ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ బేస్ చేసుకొని మనకు వర్క్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ విండోస్ అండి, కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ విండోస్ అంటాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో కమింగ్ టు లైనక్స్, అసలు లైనక్స్ అనేది ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి అంటే మనము లైనక్స్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయాలా, అవసరం లేదండి. సో మనకు డైరెక్ట్ గా ఒక క్లౌడ్ ఉంటుంది, ఆ క్లౌడ్ ఏంటంటే AWS అండి. ఐ షో యూ AWS హియర్, AWS. సో AWS అనే మనకు ఇది ఇలా ఉంటుందండి. AWS ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్, అండి. సో ఇది AWS, ఒక్క నిమిషం అండి, AWS కన్సోల్, ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద కన్సోల్ అండి. సో ఇక్కడ చూడండి AWS మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్, క్లిక్ ఆన్ దిస్ మై అకౌంట్ అని క్లిక్ చేయండి, గో ఫర్ ద మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్. సో మీరు AWS అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. మీకు డాక్యుమెంట్ నేను షేర్ చేస్తానండి, స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ తో రన్ చేయండి. ఓకే, డాక్యుమెంట్ మీకు షేర్ చేస్తాను కంపల్సరీ. దోస్ హు ఆర్ యూ వాంట్ టు ట్రై టు లాగిన్ విత్ AWS అకౌంట్, మనం దీని మీద వర్క్ చేస్తామండి. డెవాప్స్ కానీ, లైనక్స్ కానీ, AWS కానీ మొత్తం క్లౌడ్ మీదనే వర్క్ చేస్తాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో వీఆర్ నాట్ డౌన్లోడింగ్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేయట్లేదండి నేను. ఓకే, సో గైస్ మై వాయిస్ ఈస్ క్లియర్ టు ఆల్ ద మెంబర్స్, ప్లీజ్ సే yes to me. Yes, thank you guys, thank you. Okay, guys, please say yes to me. Okay, everyone. Okay, guys, now see here, I'm working on the AWS account. Currently. So I want to create a new account create cheyali. Okay, so we are trying to go with a new account creation. So take your email address and account name, verify your email address. So I have a document, guys, and AWS will charge only 2 rupees from your debit account. మీ అకౌంట్ లో నుండి 2 రూపీస్ కట్ అవుతుందండి, అది కూడా ఓటీపీ ఇస్తే తప్ప. మీరు ఒక ఓటీపీ ఇస్తే, ఓటీపీ అడుగుతుందండి, అది ఓటీపీ మీరు ఇక్కడ సెట్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్ 2 రూపీస్ కట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ సెక్యూర్ అండి, వెరీ సెక్యూర్, అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సేఫ్టీ ఆల్సో. ఓకే, సో 2 రూపీస్ కట్ చేసుకుంటుంది. మీకు డాక్యుమెంట్ లో నేను క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాను, స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా చేయాలి అనేది నాకు డాక్యుమెంట్ ఉంది. ఆ డాక్యుమెంట్ ప్రకారంగా నేను మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తానండి, మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ చేసుకొని రన్ చేసుకోండి. నౌ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ AWS అకౌంట్ అండి, ఆల్రెడీ ఉంది నా దగ్గర. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఓపెనింగ్ మై AWS అకౌంట్, గైస్. AWS అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నా అండి, సైన్ ఇన్. చూడండి AWS అకౌంట్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ మై AWS అకౌంట్, గైస్. సో దీస్ ఆర్ మై AWS అకౌంట్, ఇదే నా అకౌంట్. సో దిస్ ఈస్ మై మెయిల్ ఐడి. ఓకే, సమ్ మెయిల్ ఐడి, అండ్ దిస్ ఈస్ మై అకౌంట్ ఐడి. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అండి. ఒక 5 minutes ప్రాసెస్ అయితే, పెద్దగా ఏం అంత టైం తీసుకోదు, జస్ట్ 5 minutes లో అయిపోతుందండి AWS అకౌంట్, పెద్దగా ఏం వర్క్ ఏం కాదు ఇది. ఓకేనా, సో దీంట్లో మనం లైనక్స్ ఎలా వర్క్ చేయాలి. సో నౌ వీ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ ద లైనక్స్. సో ఫర్ దిస్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ సర్వీసెస్ అండి. AWS లో కొన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయండి. ఓకే, ఇవన్నీ ఫ్రీ వర్షన్సే. ఓకే, సో మనకు మాక్సిమం 12 months వస్తుందండి మనకి ఫ్రీగా. ఒక్కసారి మీరు లాగిన్ అయితే 12 months ఫ్రీ అండి, మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక్కసారి లాగిన్ అయితే 12 months ఫ్రీ. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ ప్రికాషన్స్ ఆన్ ద AWS మీరు కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది కంపల్సరీ. ఓకే, ఆ ప్రికాషన్స్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే లైనక్స్, మీరు సపోజ్ నేను లైనక్స్ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తానంటే, సి హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ EC2 ఇన్స్టాన్స్ అండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే క్లిక్ ఆన్ EC2 అని క్లిక్ చేస్తే మీకు చూడండి, ఇట్స్ వర్చువల్ సర్వర్ టు ద క్లౌడ్. అండి, అంటే ఇది వర్చువల్ సర్వర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దిస్ EC2 ఇన్స్టాన్స్. చూడండి, ఇట్లా EC2 డాష్ బోర్డ్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. EC2 డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో రన్ ఆన్ ఇన్స్టాన్స్, క్లియర్ ద ఫిల్టర్స్ అండి. సో ఇప్పుడు వాట్ ఐ విల్ డూ హియర్ ఈస్, ఇక్కడ చూడండి గైస్, వెరీ క్లియర్ గా చూడండి, ఇక్కడ నేను ఒక ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేస్తాను మీకు.
ఒక ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేస్తా, లైనెక్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తాను చూడండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, నౌ ఐ కెన్ గో విత్ లాంచింగ్ ద ఇన్స్టాన్స్. లాంచ్ ద ఇన్స్టాన్స్ అండి. మీకు ప్రాక్టీస్ అయ్యేంత వరకు నేను చూపిస్తూనే ఉంటానండి. మీకు అప్ టు ప్రాక్టీస్ అయ్యేంత వరకు మీకు ఈజీగా మీకు ఈజీ అయ్యేటట్టు నేను చేస్తానండి కంపల్సరీ. ఇప్పుడు మీకు కొత్తగా ఉండొచ్చు, కానీ కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ అయ్యేటట్టు నేను చూపిస్తాను. మల్టిపుల్ టైమ్స్ చూపిస్తానండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, క్లిక్ ఆన్. ఇక్కడ చూడండి, మనకు ఇప్పుడు మనం డౌన్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ మనకి ఏమున్నాయి, లైనెక్స్ ఉంది, మ్యాక్ ఓఎస్ అంటే మ్యాక్ బుక్ కి సంబంధించిన ఫైల్ ఉంది, అండ్ ఉబెంటు ఉందండి. ఉబెంటు ఒకటి, అండ్ విండోస్ కూడా ఉందండి, రెడ్ హ్యాట్ ఉంది. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫ్లేవర్స్ అండి. అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి మనము డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్ గా, నేను ఇక్కడ చూడండి ఉబెంటు అని క్లిక్ చేస్తున్నా. ఉబెంటు అని క్లిక్ చేస్తున్నాను అండి. ఉబెంటులో వర్షన్ కావాలా, మీకు ఏ వర్షన్ కావాలి? ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ తీసుకుంటే కంపల్సరీ వర్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో యూనిట్ గో విత్ ద వర్షన్. ఓకే, సో నౌ క్లిక్ ఆన్ దిస్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద 20.4. ఇక్కడ చూడండి, మనకు ఉబెంటులో ఈ వర్షన్స్ ఉన్నాయి ప్రెసెంట్. ఈ ఉబెంటులో ఈ వర్షన్స్ అయితే రన్ అవుతున్నాయండి నాకు. ఓకే, సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రెసెంట్ అప్డేటెడ్ వర్షన్ తీసుకోండి. 20.4 LTS వర్షన్ తీసుకోండి. ఇది ఫ్రీ అండి, ఇది ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దిస్. నౌ వాట్ ఐల్ డూ హియర్ ఈస్, ఇక కమ్ డౌన్ అండి, కిందికి రండి. కిందికి వచ్చినప్పుడు మీరు కంపల్సరీ యూజర్ ఒక పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేయాలండి దీనికి. ఓకే, ఒక పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేయాలంటే నువ్వు ఒక కీపేర్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. మీరు లాగిన్ అవ్వాలి అంటే ఒక కీపేర్ క్రియేట్ చేయాలి. క్లిక్ ఆన్ న్యూ కీపేర్. ఇక్కడ చూడండి, నేను లైనెక్స్ అని ఇస్తాను. లైనెక్స్ అని ఇచ్చి నౌ కమ్ డౌన్, క్రియేట్ ఏ కీపేర్ అండి, ఇది క్లిక్ చేయండి. క్రియేట్ ఏ కీపేర్. ఇక్కడ చూడండి, మనకు ఒక కీపేర్ క్రియేట్ అయిపోయింది, డౌన్లోడ్ అయిపోయింది చూడండి ఆటోమేటిక్ గా. సో మరి ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ చూడండి, లాంచ్ ద ఇన్స్టాన్స్ అండి. అంతే, ఇంకంతకనే ఏం చేయదండి. ఓకే, లాంచ్ ద ఇన్స్టాన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, నౌ గో టు EC2 ఇన్స్టాన్స్. ఓకే, ఇన్స్టాన్సెస్. ఇప్పుడు నీకు క్లియర్ ద ఫిల్టర్స్. చూడండి, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ లైనెక్స్ అని రాస్తామండి. ఇక్కడ లైనెక్స్ అని రాస్తాం. సేవ్ చేస్తా. చూడండి, లైనెక్స్ వచ్చేసింది ఆటోమేటిక్ గా. ఓకే, సో ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఏంది, ఇప్పుడు ఇది రన్నింగ్ మోడ్ లోకి వచ్చిందండి. అంటే నా సర్వర్ లోపల రన్ అవుతుందండి. ఓకే, రన్ అవుతుంది. నౌ ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ దిస్. నేను కనెక్ట్ చేయాలి. ఇది ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాను? సో ఫర్ దిస్ వాట్ విల్ డూ హియర్ ఈస్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గో విత్ ద నెక్స్ట్ థింగ్. సో దీంట్లో మనం ఏం చేయాలంటే గిట్ బ్యాష్ అనేది ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేయాలండి. గిట్ బ్యాష్ డౌన్లోడ్ అండి. గిట్ బ్యాష్ డౌన్లోడ్. చూడండి, గిట్ బ్యాష్ డౌన్లోడ్ అని కొడితే ఆటోమేటిక్ ఇట్లా వస్తుంది మీకు. డౌన్లోడ్స్ అని కొట్టండి. ఇక్కడ చూడండి, మనకు గిట్ బ్యాష్ అనేది ఏంటంటే ఒక టెర్మినల్. అంటే మనము ఇప్పుడు క్లౌడ్ ని కనెక్ట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ ఒక టెర్మినల్ కావాలి. ఆ టెర్మినల్ ఎలా ఉండాలి అంటే, సో ఇక్కడ చూడండి, డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్ అని ఉందా, ఇది క్లిక్ చేయండి. డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్. మీరు ఏ వర్షన్, ఇప్పుడు నాకు 64 బిట్ అండి, ఇది నా విండోస్ సపోర్ట్ చేసే 64 బిట్. అంటే నేను విండోస్ లో వర్క్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, 64 బిట్ అండి ఇది. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ 64 బిట్. చూడండి, డౌన్లోడ్ అవుతుందండి. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. ఓకే, డౌన్లోడ్ అయిపోయిందండి. నౌ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, గో ఫర్ షో ఫోల్డర్. చూడండి, ఇది డౌన్లోడ్ అయిపోయిందండి. రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఎస్ అండి. చూడండి, ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా. ఇది గిట్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ అండి. నెక్స్ట్ టేక్ ఆల్ డిఫాల్ట్ యాక్షన్స్. ఓకే, నౌ ఫినిష్. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు క్లోజ్ దిస్. ఇప్పుడు నేను కనెక్ట్ చేస్తున్నాను అండి. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ ద సర్వర్. ఎలా కనెక్ట్ చేస్తానంటే, ఓకే, కమ్ డౌన్.
ప్రజెంట్ నాకు ఇన్స్టెన్స్ రన్ అవుతుంది కదండి, ఇన్స్టెన్స్ రన్ అవుతుంది కదా. సో నౌ వాట్ ఐ డూ హియర్ ఈస్, ఇప్పుడు నేను ఏదైతే కీని డౌన్లోడ్ చేశాను కదండి, ఇందాక కీని డౌన్లోడ్ చేశాను కదా. సో ఆ కీని ఒక ప్లేస్ లో పెట్టుకుంటానండి. చూడండి, ఇప్పుడు కీని డౌన్లోడ్ చేశా కదా, ఇది కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ ఒక ఫోల్డర్ లో సేవ్ చేసుకుంటున్నాను అండి. ఒక ఫోల్డర్ లో సేవ్ చేస్తుంది. ఓకే, సేవ్ చేసిన తర్వాత నౌ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైతే కీని డౌన్లోడ్ చేసింటావో అక్కడ నుండి రైట్ క్లిక్ చేయాలి. అసలు గిట్ బ్యాష్ ఎలా ఉంటుందంటే చూపిస్తుంది అండి మీకు. సో గిట్ బ్యాష్ అనేది ఇలా ఉంటుంది, ఇది టర్మినల్ అండి. సో గిట్ బ్యాష్ అనేది ఇలా ఉంటుంది, గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ తో వర్క్ చేస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ తో వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఈ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ తో వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి సో అండి నౌ ఐ కెన్ గో విత్ గిట్ బ్యాష్ హియర్. గిట్ బ్యాష్ హియర్ కి వెళ్తున్నా. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ డూ హియర్ ఈస్ ఐ ట్రై టు గో విత్ ద కనెక్షన్. ఇప్పుడు ఇది కనెక్ట్ చేస్తా చూడండి. చూడండి కనెక్షన్ కనిపిస్తుందా? క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో కనెక్షన్ కనిపిస్తుంది కదా, క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి SSH క్లయింట్ అని ఉంటుంది, ఇది క్లిక్ చేయండి. SSH క్లయింట్ అని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సో నౌ ఐ ట్రై టు గో విత్ ద కమాండ్ కాపీడ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇది కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసుకొని నౌ గో ఫర్ రైట్ క్లిక్, గో ఫర్ పేస్ట్ అండి. పేస్ట్, ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. చేసిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ ఎస్. చేసుకోండి. చూడండి కనెక్షన్ అయిపోయింది. సో కనెక్ట్ అయిపోయిందండి, సర్వర్ కనెక్ట్ అయిపోయింది నాకు ప్రెసెంట్. AWS ఇన్స్టాన్స్ అనేది ఇలా కనెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, గో ఫర్ PWD. చూడండి నేను ఎక్కడున్నా ప్రెసెంట్ ఉబెంటూలో ఉన్నా. ఉబెంటూ కదండి మనం ఇన్స్టాల్ చేసింది. గైస్ రెస్పాండ్. సో ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలి. అంటే మనం ఎటువంటి అప్లికేషన్స్ తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ AWS ఇన్స్టాన్స్ ని కనెక్ట్ చేయడం. ఓకే, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. కనెక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనం ప్రతి ఒక్కటి మనం కనెక్ట్ చేస్తే మనం చేస్తాం అన్నమాట, గుర్తుపెట్టుకో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ గో. నౌ ఇంకో టైప్ ఆఫ్ కనెక్షన్ కూడా ఉందండి, చూపిస్తాను మీకు. ఇంకో టైప్ ఆఫ్ కనెక్షన్ కూడా ఉంది, చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో విత్ ద దిస్ వన్, google.com. పుట్టి డౌన్లోడ్ అని కొట్టండి. పుట్టి డౌన్లోడ్, ఇదిగో ఒక టర్మినల్. పుట్టి డౌన్లోడ్ అనేది ఇదిగో ఒక టర్మినల్. అంటే నేను డౌన్లోడ్ చేస్తున్నా అండి, ఇది 64-bit వర్షన్. చూడండి పుట్టి డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. సో ఎందుకు తెలుగులో చెప్తున్నా అంటే మీకు అర్థం అవ్వాలండి. ఫస్ట్ ఇది బేసిక్ కాబట్టి తెలుగులో చెప్తున్నా మీకు, లేదంటే ఇంగ్లీష్లో చెప్తుంటే మీకు. ఓకే, సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇక్కడ పుట్టి ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది, డౌన్లోడ్ అయిపోయిందండి. షో ఫోల్డర్, ఇక్కడ చూడండి రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఇన్స్టాల్ అండి. ఇన్స్టాల్ అవుతుందండి. ఓకే, ఫినిష్. ఓకే అండి, ఇప్పుడు మనము ఏదైతే కీని డౌన్లోడ్, ఇప్పుడు చూడండి పుట్టి అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఐ షో యూ దట్. చూడండి పుట్టి అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, పుట్టి కనెక్షన్ ఇలా ఉంటుందండి. సో ఇదిగో క్లయింట్ టర్మినల్, ఇది కూడా క్లయింట్ టర్మినల్ అనమాట. ఓకే, సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇప్పుడు నౌ వాట్ ఐ డూ హియర్ ఈస్ ఐ ట్రై టు గో విత్ ద పుట్టి కనెక్షన్. సో నౌ ఐ కెన్ గో విత్ ద పుట్టి జెన్ అన్న ఉంటుంది, క్లిక్ చేయండి. పుట్టి కీ జనరేటర్ అంటాం దీన్ని లోడ్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే కీని డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటామో ఆ దానికి వెళ్ళాలి. ఓకే, సో నౌ ఐ కెన్ గో విత్ ద కీస్ ఉంది కదండి, ఇక్కడికి వెళ్ళండి. సో షో ఆల్ ద ఫైల్స్ అండి, ఆల్ ఫైల్స్. సో నేను ఇప్పుడు లైనక్స్ ఇక్కడ ఇది ఉంది కదండి, నేను ఇందాక డౌన్లోడ్ చేసినది, అది కాపీ చేసుకోండి. ఓపెన్. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు నేను లైనక్స్ ని లోడ్ చేస్తే నాకు ఒక పాస్వర్డ్ క్రియేట్ అయిపోయింది. లైనక్స్ ని లోడ్ చేస్తే నాకు ఒక పాస్వర్డ్ జనరేట్ అయింది. ఓకే, సో దాన్ని ఏం చేస్తాను అంటే సేవ్ చేస్తానండి, సేవ్ యాజ్ ప్రైవేట్ కీ. ఎస్ అండి. సో నేను ఒక డెస్క్టాప్ మీద పెట్టుకుంటున్నా అండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ చూడండి అబ్జర్వేషన్, పాయింట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ లైనక్స్, సేవ్ అండి. చూడండి ఇది వచ్చిందా? నేను ఏదైతే కీని డౌన్లోడ్ చేశానో, అప్లోడ్ చేశానో, ఇక్కడ ఈ విధంగా వచ్చిందండి నాకు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే నౌ గో ఫర్ ద పుట్టి అండి. ఇక్కడ చూడండి పుట్టికి వెళ్ళాలి.
ఇందాక ఇది అయిపోయిందండి, పుట్టి జెన్ అయిపోయింది, పుట్టికి వెళ్తున్నాం. క్లిక్ ఆన్ పుట్టి. నౌ గో టు AWS అకౌంట్. AWS console, open. చూడండి ఇప్పుడు లైనక్స్ నాకు రన్ అవుతుంది అక్కడ. క్లిక్ ఆన్ దిస్. దీన్ని ఇప్పుడు నేను ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాను చూడండి ఇది. సో ఇక్కడ చూడండి పబ్లిక్ DNS సర్వర్ ఉందా, పబ్లిక్ DNS సర్వర్ ఉంది కదా, ఇది కాపీ చేసుకోండి. ఇది కాపీ చేసుకోండి. చేసుకున్న తర్వాత పుట్టి జెన్కి వెళ్ళండి. పుట్టి జెన్కి వెళ్ళి ఇక్కడ హోస్ట్ నేమ్ లో కాపీ చేయండి, పేస్ట్ చేయండి. హోస్ట్ నేమ్ లో పేస్ట్ చేయండి. ఇది ఇక పేస్ట్ చేయండి. ఓకే, చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే SSHకి వెళ్ళి ఇక్కడ చూడండి SSH ఉందా, SSHకి వెళ్ళి ఆథరైజేషన్ ఉంటుందండి. ఆథరైజేషన్, ఈ ఆథరైజేషన్ వెళ్ళి ఇక క్రెడెన్షియల్స్ అని ఉంటుంది. ఇది చూడండి క్రెడెన్షియల్స్ ఉందా. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైతే ఇందాక ఇది చూసారు కదండి, ఇది ఉంది కదా, ఇది అప్లోడ్ చేస్తాం చూడండి. బ్రౌజ్ కనిపిస్తుందా, డెస్క్టాప్ పైన నాకు ఇది ఉంది, ఇది కాపీ చేస్తున్నాం. చూడండి వచ్చిందా, linux.ppk, linux అనేది ఇక్కడ అప్లోడ్ చేశాను. చేసిన తర్వాత ఓపెన్ చేస్తున్నా అండి, యాక్సెప్ట్. ఓకే, సో నౌ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, గో ఫర్ సెట్టింగ్స్. ఇప్పుడు పెద్దగా పెడుతున్నా అండి, ఇది అపియరెన్స్ చేంజ్ 14. ఓకే, apply. Okay, so now I'm going with Ubuntu. Okay, Ubuntu అని కొడితే చూడండి కనెక్ట్ అయిపోయింది. చూడండి Ubuntu అని కొట్టేసరికి నాకు కనెక్ట్ అయిపోయింది చూడండి. సో ఇక్కడ చూడండి అథెంటికేషన్ ఇంపార్టెంట్ SSH కి ఇక్కడ మనకు చూడండి ప్రెసెంట్ వచ్చేసి Ubuntu 22.4 LTS వర్షన్ అనేది నాకు వర్క్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఐ గో విత్ PWD చూడండి హోమ్ Ubuntu అని వచ్చిందా, హోమ్ Ubuntu అని వచ్చింది కదండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద కనెక్షన్స్ అండి. 2 టైప్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి. మీరు అదన్నా యూజ్ చేయండి, ఇదన్నా యూజ్ చేయండి, ఏదో ఒకటి యూజ్ చేయండి. ఇది మీకు కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది, అది చాలా ఈజీ అండి, ఓన్లీ కాపీ పేస్ట్ అంత ఏం లేదు. ఓకే, సో ఇది పుట్టి కనెక్షన్ అంటాము, దాన్ని గిట్ బ్యాష్ కనెక్షన్ అంటాం. ఓకే, సో జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద పెయింట్. ఇక్కడ మనం AWS సర్వర్, ఇది AWS డాష్బోర్డ్ అండి. AWS డాష్బోర్డ్, ఈ AWS డాష్బోర్డ్ లో నేను 2 టైప్స్ ఆఫ్ టెర్మినల్స్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. One is git bash, second one వచ్చేసి పుట్టి కనెక్షన్. సో ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది ఈ గిట్ బ్యాష్ అనేది? సో ఇక్కడ AWS డాష్బోర్డ్ అనేది దీనికి కనెక్ట్ చేయొచ్చు, AWS డాష్బోర్డ్ అనేది దీనికి కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ SSH. SSH కీ అండి, SSH కీతో మనం కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కనెక్షన్స్ ఆఫ్ AWS అండి. మనం ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ SSH కీ. ఓకే, ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేయొచ్చండి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ క్లియర్ ప్లీజ్ సే yes to me. Yes అని పెట్టండి. ఇఫ్ యు ఆర్ క్లియర్ ప్లీజ్ సే yes to me. మీకు అర్థమైందంటే yes అని పెట్టండి. సో ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేయొచ్చు అండి, చాలా ఈజీ ఇది. ఓపెన్. ఓకే, సో మీకు మల్టిపుల్ టైమ్స్ నేను చూపిస్తాను, ఏం ప్రాబ్లం అయితే లేదండి. ఓకే, మీకు కావాలంటే మీకు ప్రాక్టీస్ అయ్యేంత వరకు నేను చెప్తాను మీకు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ AWS కనెక్షన్. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ గో విత్ ద Linux అండి.